Jó napot kívánok, Mira! Jó napot! Én Tóth Krisztina vagyok, a LanguagCert értékelő vizsgáztatója. Köszönöm szépen, hogy minket választott. Velem fogja csinálni ma ezt a próbavizsgát. Szeretném megkérdezni, hogy milyen vizsgára készül. B2 szintű angol nyelvvizsga. Köszönöm szépen. Gyorsan elmondom akkor néhány szóban, hogy a B2 miből áll. 4 része van a vizsgának, és ebből a szóbelinek az interjú részét fogjuk mi ketten most gyakorolni. A valóságban ez úgy történik, hogy a vizsgázót 2 vizsgáztató vizsgáztatja, az egyikük beszél, a másikuk adminisztrál, és felvétel készül, egy hangfelvétel készül a vizsgáról, ezt a hangfelvételt pedig később a szakértői csapatból 2 vizsgáztató is meghallgatja, értékeli, és aztán együtt döntenek a pontszámokról. Nem átlagolni szoktunk, hanem a jobb pontszámot szoktuk megadni. 4 dolgot szoktunk figyelni, ez a feladatmegoldás, a szókincs, a nyelvtan és a kiejtés. Mivel 4 feladat van a szóbeli interjún, ezért összesen, mivel 4 pontot tudunk adni, legmagasabb pontszámként 64 pontot lehet elérni, és ennek a felét kell teljesíteni ahhoz, hogy sikerüljön. Most ezen az interjún 4 feladat lesz. Az első feladatban témákból fogok kérdezni, a második feladatban mindennapi szituációkat fogunk eljátszani, a harmadik feladatban pedig közösen fogunk megoldani egy tervet, amit együtt kell, hogy megegyezéssel elérjünk. Ez bármi lehet egyébként a vizsgán, az a lényeg, hogy a vizsgáztatóval kell egyeztetni és a véleményünket kifejteni. Az utolsó részben pedig adok egy témát, és majd azt kérem, hogy önállóan fejtse ki. Ha felkészült, akkor indítjuk is, jó? Körülbelül 13 perc lesz a vizsga. Rendben. Okay. So, good afternoon. My name is Christina Todt. Can you spell your family name for me, please? Of course, Tinku. Thank you. Which country are you from? From Hungary. Thank you. Now, part 1. I'm going to ask you some questions about yourself and your ideas. The first topic is appearance. What is the first thing you notice about a person? Her clothing or his clothing, their shoes, their faces, because it's really important for me when I look at a person, I first look at into their eyes. So yeah, these are the most important things for me. Thank you. The next topic is family. Tell me about a relative you are particularly fond of. My mother, because I'm sorry, can you repeat the question? I didn't Yes, of understand. course. Tell me about a relative you are particularly fond of. What does fond of mean? Someone who you particularly like. Oh, okay. So my mother, she's one of my best friends in life. I feel like I can tell her anything about myself, about my problems, about my friends. We have a really good relationship together. We spend a lot of time together also. We usually go to the mall together to do some shopping and things like this. So we have a really great relationship. Thank you. House and home and local environment. What is your idea of a perfect home? First of all, it should feel so comfortable for me to be at home and just to relax in my home, because it's for relaxing at home, to just have a good sleep or something. It's also really important for me to be able to study easily at home. So it should be, I don't know, it should be like how I like it. So I want my room to look like how I want it to look like, and I don't want my family to say anything about it. So I want to make it look good. The last one is shopping. What was the last thing you regretted buying? A jean. It was a jean. It was too long for me, and I wanted to cut it off, the under part, and it just didn't work out really good, because now it looks so stupid on me, and I want to so I regretted my idea to cut it off, but it's Thank never you. mind now. Thank you, Mira. Now, part 2.
we are going to role play some situations, and I want you to start or respond. The first situation is we are roommates. I start. Mira, I know it's my turn to do the housework, but I feel really tired. Do you think you could help me? Well, I could, but the question is, in which part of the housework do you mean? Well, I don't really like vacuuming and sweeping the floors or mopping. Actually, it's my favorite part about houseworking, so I can take this away from you. Ah, that's very kind of you. Thank you. And You're what can I welcome. do for you in return? Excuse me? What can I do for you in return? Um, could you make dinner? Actually, like I'm really hungry, and after I just do the housework, I will be even hungrier, so I really would appreciate this. Sure, I think we will order in because I'm very tired, but Yeah, of I course, can take that's care also of fine. it. Thank you. The next situation is we are friends. I start. I want to organize something special for my friend's birthday. Any ideas? Well, it depends on the sex of her or him. Um, what who is your friend, first of all? It's a girl and it's the 18th birthday, so it's a pretty big leap in life. Ooh, 18. Well, I suppose you should buy her some makeup or some clothes if you know her size or the shape she use in makeup. Um, but if she likes food, then it would be a good idea because if I look at my with my eyes, then food will be the best for me. So Mhm. I don't know. You know her, I don't really, so Okay, well, thank you for the advice. We might go to a nice restaurant and it could be a good birthday that's so party. good. Thank you. Now, the last one is I'm your boss and you want to take 2 days off next week. You start. Hi, excuse me. Can I ask you something? Yes, of course. I would really like to go on a vacation with my family for 2 days, and I just want to go with them. And can you give me these 2 days? Which 2 days next week? Next week, Thursday and Friday, Oh, maybe. well, yes, absolutely. It's going to be a long weekend for you then, but Yeah, I'd like you to do some work from home if it's okay. yeah, that's fine. That's fine. Okay, I just can do it. join in a meeting so that we Yeah, can I can do it discuss absolutely. On the which day? details. Well, I think it's going to be Friday, but Okay, okay, an hour or so, so it's not too long. Okay, okay. We can talk about it later. thank you. Now, part three. In part three, we are going to discuss something together. We are both students at the same college, and we are designing a new college magazine. Let's discuss about our notes and make some decisions. You will see some ideas. I will share the screen with you, and I have some different ones, okay? And you will have 20 seconds to think about what you want to say. Okay. Okay, so Mira, please start. Hello, I have a really good idea. We should start a school magazine, maybe. Brilliant idea. I totally agree. Um, it would be about news of the school and art and music, things like this. You Mhm. have some ideas too? Well, of course. I'm not quite sure if articles about news and art and music would be very popular with the students, but how about college life and sports? Yeah, Something that's more also a related really to. good idea. Yeah, Mhm. that's better, even better. It would be about 30 pages, maybe. Mhm. It shouldn't be that long, readable I for the was student. okay. I was thinking, sorry, I was thinking 15 pages because, as far as I know, people don't really like reading these days, especially long articles. So maybe 15 pages would be enough. Yeah, because it would be on the news. So yeah, that's fine. That's better. It would be printed in black and white, so it wouldn't be any colors in it.
but I feel like that's good. So it's readable, and I feel like people would like it. Well, actually, I was thinking color, but you are right. Maybe it gives it a kind of an old-fashioned feel, so maybe it will be even more popular. And Yeah, and it's even cheaper. So oh yeah, that's a good point. yes. And do you think it should be issued once a week? I feel like once a month would be better, but we can discuss it later too, because I feel like this is not the most important part about this whole thing. So Yeah, you're right. Who should write the articles? um students and teachers mostly. I feel like it would be really personal if they would write it, because they can actually talk about their everyday life in the school, and you know. Yeah, I agree. And how about the price? I don't think we should charge anything for the No, I magazine. don't think neither. I feel like €3 would be a good price for a magazine. Can it be free? Um, Actually, I feel if we ask for money, it would be better, because of the print is expensive a little bit, and it's just work too. So Yeah. we work on it, and it should worth of this money. So it's not that it's not that much money. So Okay. All right. Thank you. Very good ideas. Thank you for sharing these with me. And now here comes the last part. In part 4, you are going to talk on your own for about 2 minutes, and your topic is a job you would never choose to do. You now have 30 seconds to write some notes to help you. So your topic is a job you would never choose to do. Okay, so Mira, if you feel you are ready, you can start. So I would never be a doctor. I mean, a plastic surgeon, because I usually pass out because of blood, and I just really don't like to see it, and it makes me feel disgusted. And if I'm not pass out, then I will throw up right at the moment when I see blood. So it's just really not for me. And of course, it has a lot of advantages to become a doctor, because you can help on people too. But I feel like for me, it's just really not the best job to do. um when I was little, I actually wanted to be a doctor, because I really wanted to help on people, and help with their problems in their lives. But um it depends on what kind of doctor you want to be, because like I said, I'm afraid of blood. So the plastic surgeon would be really not a good idea for me, and I would never be able to do anything with that. So I feel like that's just really not meant to be for me. But I would be actually, I don't know, a kids doctor, because it's just not that hard. I feel like you are, if you're good with kids, then it's a really good job for you, and it's not, there's no blood in it actually. So um I think that would be really good for me. But like I just don't know if a doctor could ever uh I don't know, you're just like a plastic surgeon, and other doctors like this are just really, it's just disgusting for me, Thank you. and I don't want to do that job, never. Thank you. So Thank you, Mira. Now, one last question for you. Is salary the only important thing when choosing a job? well, no, but it's really important nowadays. So um I actually want to be a lawyer. So
I think the prices there are just really good, and they pay you very well. But I don't know, it's important, but if you love what you do but you don't get that much money, then it's also good for you, so you decide. Thank you very much. That is the end of the exam. Thank you. Thank you. Na, készen is vagyunk. Milyen érzés volt? Hát igazából kicsit izgultam így az elején, ezt éreztem is, hogy el is rontottam az első feladatnál Ó, jobban, meg most is itt a harmadik vagy negyediknél nem is tudtam nagyon megszólalni se így, már így a közepe fele, igen, hát de nem könnyű dolog ez, hát persze, igen. főleg így online, de hát ez csak egy próbavizsga, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ilyen bátran végigcsinálta velem. És akkor mire, ahogy említettük, az értékelés az úgy történik, ugye, hogy a valóságban erről egy hangfelvétel készül, és a kollégák hallgatják meg, megbeszélik, úgyhogy én most csak egy áttekintést adok, jó, és elmondom, hogy javaslom-e a B2-es vizsgát. Összességében véve úgy gondolom, hogy ön B2 szinten van, és javaslom a B2 vizsgát, és akkor végig is megyünk a feladatokon, jó, hogy hogy sikerült, hogy felelevenítsük, hogy hogyan ment. Az első feladat tehát, ahol mindenféle témákból jöttek a kérdések, hogy ha visszaemlékszik, akkor már látszott, hogy szépen magabiztosan kommunikál. A feladat megoldás rendben volt, eleget mondott minden kérdésről, és mindegyik a kérdésre válaszolt. Ez nagyon fontos, hogy releváns válaszokat kaptam öntől. A szókincsben és a nyelvtanban is hallottam azt, ami a B2-n az elvárás. A nyelvtanban is hallottam változatos próbálkozásokat, és a kiejtése is nagyon szép, és tényleg nagyon szépen magabiztosan intonál, úgyhogy lehetett hallani, amit a B2-n el szoktunk várni. A második feladatban a szituációknál is ügyesen megoldotta, esetleg arra érdemes majd figyelni, hogy amikor egy formálisabb közeget kell megjeleníteni, tehát ha a főnökünkkel vagy tanárunkkal beszélünk, akkor úgy szólítsuk meg. De egyébként nem Igen. volt semmi komoly probléma. A baráti szituációk azok nagyon jól sikerültek, ott is hallottam szép kifejezéseket, ugye, és mindent értett is, amit kérdeztem a házi munkákról, mi egyébről. Egy pici apró félreértés volt, amikor arról volt szó, hogy I want to organize something special for my friend's birthday, ott ugye érdemes lett volna inkább valami eseményről Oh. beszélgetni, de aztán visszatereltük, úgyhogy ez nem olyan Mhm. nagy probléma, ez teljesen belefér a vizsgába, főleg a stressz miatt ugye előfordul, hogy nem figyelünk annyira. A harmadik feladatnál, amikor egyeztetnünk kellett, akkor is nagyon ügyesen kommunikált, és nagyon köszönöm, hogy ilyen magabiztosan válaszolt és kezdeményezett, ez is nagyon fontos ebben a vizsgában, és főleg ebben a feladatban, és akkor szépen meg is tudtunk egyezni. Érdemes azért egy kicsit több indoklást adni a döntésünknek, jó? Tehát amikor már ott van a vizsgán, akkor hogy ne legyen ennyire gyors, várjuk meg, ahogy reagál a másik fél, és akkor annak alapján születik egy beszélgetés, de itt is hallottam azt a szókincset és azt a nyelvtant, amit a B2-n elvárunk, az apró hibáktól eltekintve. Az utolsó feladat részben pedig, amikor a munkáról volt szó, ott nagyon ügyes volt, hogy ahogy a B2-nél el is várt egyébként, a mellette ellene szóló érveket is felsorakoztatta, úgyhogy az nagyon ügyes volt, és ha esetleg nem jutott eszébe valami szó, akkor körülírta. Úgyhogy tényleg látszik, hogy magabiztosan kommunikál és szépen halad a nyelvtanulásban. Főleg itt az utolsó részben vettem észre, hogy jó kis ifes mondatok voltak, volt azért a doctor could, és így tovább, és a szókincse is rendben volt, és B2 szinten megfelelt. Úgyhogy én nagy örömmel javaslom a B2 vizsgát, és nagyon örülök, hogy találkoztunk. Esetleg van-e valami kérdés még? Igazából nincsen. Úgy érzem, hogy mindent elmondott, amire kíváncsi lettem volna így ezzel az egész próbavizsgával, úgyhogy szerintem igénybe veszem az rendes vizsgát is, úgyhogy remélem az is sikerül. Nagyon örülök, és figyelmébe ajánlom ugyanezt a szolgáltatásunkat a writing-gal kapcsolatban, ha esetleg ír egy írásbeli feladatot, azt is szívesen megnézzük, és ugyanígy Zoom-on tudunk egyeztetni. Nagyon szépen köszönöm, Mira, és akkor további kellemes napot kívánok. Viszont, Viszontlátásra! viszontlátásra!